Yesu n'abagamba nti mmwe abafalisaayo bannanfuusi mmwe. And he goes through chapter 23 of Matthew. Kati mu lusuula eno yonna eya 23 kitabo kya Matayo, telling them what they are like. nga agezaako okubalaga kye baali bafaanana bano abafalisaayo. They're whitewashed tombs, they're hypocrites. Ng'abayita abannanfuusi. And can you imagine people watching him doing this in the temple? Kati njagala okirowoozeeko abantu baali mu yeekaalu batunulira Yesu ayita bano abannanfuusi. They are the men that are the religious leaders in their fancy clothes. Abalala baali bannaddiini ate nga bakulembeze ba ddiini bantu ba bitiibwa. And this young rabbi from Galilee Kati ate ono omulenzi omuto okuva e Galilaaya is taking them to task. abateeka ku mulimu omunene omuzibu. They were pretty mad at him. Mazima baali baatabuka gyali, baali balalu gyali, baagwa eddalu ku lw'omulenzi ono. And started to plot how they could kill him. Ne batandika okutema empenda engeri gye bagenda omuzikiriza. So in Matthew 16. Kati mu Matayo essuula e16. Jesus takes his young disciples. Yesu atwala abayigirizwa be abato. He takes his teenage boys. N'atwala abavubuka abato. To the district of Caesarea Philippi. N'abatwala mu ssaza eryo. And we read this in Matthew 16 from verse 13 through to 20. Tukisoma okuva Matayo 16 olunyiriri lwa 13 paka 20. And we read past what's happening here. Era ne tusoma kiki ekyali kigenda mu maaso wano. We don't understand the underlying significance. Nga tetutegeera ekyasalibwako ekyamakulu ennyo ekiri wano. So this place, Caesarea Philippi, the place Caesarea Philippi, ekifo we basalira. Ekifo kya Kaisaria. Kaisaria Philip. Okay, yes. Caesarea, we saw Caesarea. Caesarea. Caesar owe Kaisaria. Kaisaria kya Filipo. This place was the headquarters of the satanic powers at that time. Kati ekifo ekyo kye kyali ekifo omwali mukolera amaanyi ga Sitaani mu biro ebyo. So he took these young Jewish boys. N'atwala abalenzi Abayudaaya abato. And a young Jewish boy that ended up seeing what was happening there needed to have ceremonial cleansing. Kaakati abalenzi bano Abayudaaya abato baali baagala kulaba kiki ekigenda mu maaso awo. This was the pit of hell. It was Hell's Gate, the gateway to the underworld. Kaakati waaliwo geeti awo yali eyingira ewa Kaisaaliya. And there was human sacrifices going on. Ate ne balaba nga baali bawaayo saddaaka nga basaddaaka abantu. Babies and adults would be thrown down this massive hole. Nga waliwo abantu abakulu abakwatibwa nga basuulibwa mu kinnya kyaliwo ekinnya ekiwanvu. There was prostitution and all kinds of. Kati mu kifo ekyo waliwo obwenzi bungi, begamba abafumbo benda, abato benda, obwenzi bwali buyitirivu. We have some children here, so. Yeah. It was not a good place. Ekifo ekyo kyali si kifo kirungi. And definitely not where you want your teenage boy to go. Si kifo kyali kirungi nti oyinza okwagala omulenzi wo omuto okubeeramu. So in the midst of all this occult devilish worship, kati byonna bino ebikolwa byonna eby'okuziza Setaani ebyali bigenda mu maaso. He says to his disciples, "Who do people say that I am?" N'abuuza abayigirizwa be nti mulowooza abantu banjogerako ki nti ndi ki? And they said to him, some say John the Baptist, others say Elijah. Amugamba abamu bagamba nti gwe Yokaana Omubatiza, abalala bagamba nti gwe Eriya. Some say Jeremiah or one of the other prophets. Abamu bakwogerako nti gwe Yeremiya oba omu ku bannabbi abalala. And then he said to them, "But who do you say I am?" Kati n'abuuza abayigirizwa be nti mmwe mugamba nti nze ani? And Peter said, Peter n'agamba, "You are the Christ."
n'amugamba nti gwe Kristo, the Son of the living God. omwana wa Katonda omulamu. Jesus said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, N'amugamba nti oli wa mukisa gwe Simooni, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." omubiri n'omusaayi si gwe gukubikkulidde kino, naye Kitange ali mu ggulu yakikulaze. And then he goes on to say that phrase that we're all familiar with. He goes on to say, "Peter, on this rock I will build my church, Yeeyongerayo ng'amugamba nti gwe Peetero ku lwazi kuno kwe ndizimba ekkanisa, and the gates of hell will not prevail. era n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. I will give you the keys of the kingdom of heaven, Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, era buli ky'onaasiba ku nsi ne mu ggulu nga kisibibwa, and whatever you loose on earth will be loosed in era buli heaven." ky'osumula ku nsi ne mu ggulu kinaasumulwa. And then he said, "Don't tell anybody that I'm the Christ." Kati n'amala n'amugamba nti tobuulira muntu yenna nti nze Kristo. The rock that Jesus was talking about Olwazi wano Yesu lwe yali ayogerako was the big rock that you could see in this place, Caesarea Philippi. lwali lwazi olunene lwe wali oyinza okulaba mu kifo kino mu nsi ya Bufiripayini. The rock that they made the sacrifices and all the other stuff that was going on. Lwe lwazi lwe baaweerangayo saddaaka n'emize emirala gyonna egyali gigenda mu maaso. Jesus was telling the spiritual forces, "Hello, here I am." Kati Yesu yali agamba emyoyo egy'omu kizikiza nti abange nze Masiya ndi wano. He was putting them on notice. Kati yali ategeeza emizimu nti ndi wano, I'm about to destroy you. era ng'abalaga nti nnaatera okubazikiriza. So now the religious leaders know who he is and they want to kill him. Kati awo bannaddiini ne bategeera ono kyali era ne baagala okumutta. And now this supernatural satanic entities know who he is and want to destroy him. Era kati n'amaanyi ag'ekizikiza ne gategeera ono kyali era nago nga gaagala kumusaanyaawo. It was a plan. Eyo yali nteekateeka. He walked them into the trap that God was about to set. Kwegamba yabatambuza n'abasika n'abasuula mu trap Katonda gye yali agenda gy'anaatera okukola. From that point forward, Jesus set his face towards Jerusalem. Kati oluvannyuma lw'ekyo Yesu n'atambula ng'ayolekeza amaaso ge ng'ayolekera Yerusaalemi. And he knew the path that he was then walking down. Kati n'ategeera obutuufu bwakyo era ne mu mazima mwe yali atambulira. And it ended up on the cross. N'amalira nga amalira ku musalaba. So just put yourself in this group of young boys that's with Jesus. Kati njagala weeteeke mu kifaananyi eky'abalenzi bano abato abaali wamu ne Yesu. You're definitely not going to tell your mother where you've just been. You're not going to tell your mother where you've just been. Toyinza kugamba maama wo wali obadde. Toyinza kunnyonnyola maama wo nti nve eno. And your rabbi has just made the religious leaders so mad. Ate nga ono omuyigiriza yali ebigambo by'amaze okwogera mu bannaddiini nga bibaleetedde okulaluka emitwe. And now you kind of think, oh, the demons are after us now. Kati baali badde bali nga bagamba maama kati emizimu gitugoberera kati emizimu gituyiganya. But they still followed their leader. Naye ate baasigala nga bagoberera Yesu yadde ebyo byonna baali babitegedde. In a little while they're all going to run away. Mu kaseera akatono baali badde basobola okumuddukako. Except John. Mu kaseera katono baamuddukako okuggyako Yokaana. So Jesus ends up on the cross and they think it is finished. Kati Yesu n'amalira ku musaalaba. In fact, Jesus cries it out, doesn't it? It's finished. Kati Yesu yena ategeera nti kiwedde oluvannyuma lwe yagenda ku musaalaba. And that was a quote he was making from the old covenant. Ekyo kyali kirungi kubanga yali ajja mu ndagaano enkadde. He cried out, my God, why have you forsaken
taken me. Yesu ng'ali ku musalaba n'akaaba nti Katonda wange kiki ekikundesezza. And we kind of think, oh, God had to turn his face